le Ghana katango do atrave ya wa menye be menye nano nye ebone na ma teƒe tsatsi aɖewo ko wole nukuto ya teƒe yiwo atra yawo mie ɖoa ame akpa gãtɔ le nuto mawo mea womenya atra yawo ƒe nuvanyenye o alo nu tutuwo nya ame geɖe menyo taflatse mi ame geɖewoa nake ko mienɔ kpɔmee yi ke nye atratsi alo nake atra yi ke mienɔ gbɔgblɔm gake amadowoe zɔ ne nyamekpɔkpɔ ƒe aƒame ŋdia alebe mia age ɖe ŋdia ƒe dzeɖoɖo dzi miena ne srɔ̃ ge ŋdia miena ne gɔmese ge ŋdia miawoe zɔ ƒe aƒame ŋdia akpe enyo ŋutɔ be mie ege ɖe aƒame eye bobotɔ tɔgbi kumasa ya ele mia gbɔ fia dzi geography teacher hã wonye menya meka ɖe dzi be enye numemie ku ɖe miaƒe atra yawo nu gbã madzi be mia ase nane gɔme nu yi tutue nye atra hafi mia age ɖe babia ŋutɔŋutɔ gbɔ elabe ko mienɔ sem be atra edzodonu ko mienɔ kpɔmee tɔgbi nu ke anye atra akpe miedo ŋdi ne miaƒe nyaselawo eye mawo xama ene akpoxɔnuwo xame afi yiwo ke etsi zana le fua ewɔ tsiwo be woxe emɔ na anyigba ƒe nyinyi alebe le mía gbɔ fia godzia mawo nye be atsiaƒua ta ɖe fu na mi enye be elebe lãviwo nava dzi ɖe mía gbɔ eya ta ewɔ atra tsiwo abe ave ne be wòdɔ vevie nobe nuke nye atra hã miata gblɔ be atsie wònye atsi aɖe ke Mawu ŋutɔ wɔ eye wòmama kpe be miaƒe anyaŋui gbɔdza fia hã ele be ane ɖe elabe enya be tsiaƒo gbɔna fu ɖe ge na mi enya be lã aɖewo le bɔ akpɔ teƒe aƒɔ zi enya be lebe xevi aɖewo na abe ɖe afi ma godzi eya ta wowɔ atra ve na mi tso ƒuve me kekeke va nyaŋui va yi ɖe dzita gake le míaƒe tagba fi godzia xeya ne lia mía be amutsi ne yi ɖe afia nyigba godzia kpo eƒe ɖewo ya wɔna ɖe tagba enɔ nyako enɔ tsiavi heyiwo ke lãwo bena ɖe me ɖe asi ɖe me eƒoa vi ɖe me gake ɖohi míenye wo ta amewo ko va si tsɔ ɖe atsiza akpa me ɖe asi ɖe atsiza mu atra me ma wo bena aɖi ɖo ta míagblɔ be atra kɔa enye nane yi ke Mawu ŋutɔ ne hã ƒe akpa ɖewo ke wònya be ne wolia woata xemɔ ne anyigba ƒe nyinyi lɔɖo ale ka atsiaƒu na ɖe teƒeawoe aƒe eme kɔ egba meka ɖe dzi be mi katã kple mi nye nu nye atra zɔ eye susu yi ta hẽ wò ele míaƒe golɔgui afia ye ma tɔgbi ɖe me na mi gake gba mía dzesi da mi be enye xexea me godo ƒe ŋkeke yi ke mía aɖu aza ne míaƒe atrawo eƒe nuvanyenye nye ka ɖo hiã nenema kokoko be atsia míaɖu aza nea akpe nu sia nu ke míaɖu aza na kɔ efia be nua ƒe wɔƒe aɖe le míaƒe dedinɔnɔ ŋuti míeɖua Kristo dzidzi ƒe aza míegaɖua dɔléle aɖewo ƒe aza eye wolé ŋku ɖe atra ƒe wɔƒe le amegbetɔ ŋutia wode dzesi be ele be woatse ŋkeke ɖeka ɖe le ƒe ŋkeke le 480 me be xema katã nade bubu atsia ŋuti eya ta woɖui kple susu be amewo ke mese ŋkɔ kpo woase ŋkɔ gbe ma gbe amewo ke menye ƒe nuvanyenye woanye ƒe nuvanyenye gbe ma gbe amewo ke menya leke wogblẽa domi wonya be neme wɔna ma wo gblẽa wo domi ta ehiã be ne nua hiã ne míaƒe dedienɔnɔ kɔ míaƒe xameƒoƒo ƒe dukɔwo katã ƒe dɔwɔƒea ede dzesi ɖewo eye nuveviwo de dzesi wo dometɔ ɖeke nye atra eya ta wotsia ƒedzinu adre alo siam lɔm ƒe ŋkeke blɔvɔ da gbe be wòanye ŋkeke yi ke xame katã nade bubu atsia ŋuti eye woaƒo nua tso woƒe nuvanyenye ŋuti alebe aƒe asixɔxɔ ya mawo kɔ ɖe kple edɔ ye mawo bena woaɖo ŋku dzi le xexea me meka ɖe dzi be tsatsia nyui aɖe wònye wowɔ gake míenɔ sem hã be atra ya mebɔ
nenema xixame katã godo hã mebɔ kaka Ghana wɔ yi teƒe ɖe sia ɖe nɔgo susu katã mebɔ fi kawoe wòle le Ghana akpe ale ko me gbɔ gbetɔ hã mebɔ ɖe xame katã o wona vi nɔ Afrika eye amewo ke ne zɔ mɔ yawo koe te nɔ yevuwo dome nenema koe eye mawo wɔ xexea ekpɔ be ele be atra nanɔ fia ɖewo ale be nenye be ahomotu eye tsiaƒua kɔ hã atra nata la ʋu atsiaƒua be wòage ɖe anyigba dzi anyi anyigba eya ta dadawo nye na mi be le Ghana ke míaƒe ɣetoɖoƒe kpa dzi kple tsitsina sue ɖe hã le Gengo dzi gake akpa gãtɔ yi ke gblɔm mi le kɔ yetso azizã dzi kakaka va do ɖe Nyamui va do ɖe Srɔ̃gbe Ʋuti kɔ fi ma dzia yi koe wòtɔ ɖo eya ta eye wo nua mam ne Ghana kɔ míagblɔ be míawoe xɔ akpa gãtɔ tso Anyamui ʋu va yi ɖe Srɔ̃gbe kple Ʋuti afi mɔ katã eya ta Mawu nye nu te wòna mi ɖo numa wòle mía ɖe me ne mía dzilawo amewo ke le atrawo gbɔ be menye Ghana katã tra lo ale ko eke le míaƒe afia mele Ghana katã o nenema koe atra hã mele yi katã o eya ta Ghana ya kɔ míagbɔ fia godzia ye nye teƒe gãtɔ yi ke atra bɔ ɖo. Etɔ si nya vevi aɖe be atra eƒe nu vãnyenye le wo nyanya nana mi ku ɖe atra nua etɔ si nane be atra ƒe nu vãnyenye leke wòle vevie yi ke woe be edze be mía atsɔ beléle tɔxɛ aɖe nɛ emɔnu kawoe wòle vevie na mi ɖo tsɔ wu ale ame aɖewo kpe be ɖo hi dzodonu wònye akpe atra ƒe dɔwɔna ele have me egbãtɔ xexeame ƒe akpoxɔnu ye wobɔ nye ne anyigba yi dzi wòle ne yi ɖe afiwo eƒe kpɔɖeŋuwo le abe Miami le Amerika nye Amerika akpɔ be afi ma godza eƒe sia ƒea eya vɔ̃ɖi aɖewo woƒona abe ahomu ene abe atsiaƒu kɔkɔna gake atra ƒe fi ma nɔnɔ ewɔe be ne atsiaƒua kɔ hã eke yi kɔ le be wòkplɔ yi ɖe atsiaƒua mea atra ƒe keawo wolé na ka elabe atra nye atsia ɖe ke ekawo do ɖe gota eƒe ka meto me ko lo ele ŋutsi tso dziƒo eva anyigba eya ta le dzɔdzɔme ŋutɔ ƒe ɖoɖo nua Mawu nya be eyamewo le akpa mɔgo dzi ta ewɔe be nenye be atsiaƒua dzeagbo hã wòate ŋu avu ekea evelia nuyɔgawoe nye be Mawu nya be elã meƒo vi ɖe zogbe o ele be ƒo vi ɖe atsiwo kple gbewo me eya ta eɖo tsiawo ɖi be tɔmelã veviawoa wòate ŋu age ɖe afi ma aƒo vi le míaƒe ɖevi ma ƒaƒã makrel le kelema etsona tsiaƒua me va gena ɖe amu me eɖe asi ɖe atra mawo me eye ne ɖeviwo tsi hafi wòkplɔ wo gena ɖe atsiaƒua me ne kpɔ be atsiaƒua me sesẽ wònye eya ta nenye be mie ese nu mawoa efia be mie mɔ xem ne elãmewo ƒe eviƒoƒo xevi aɖewo hã li wo hã atra me koe woɖe asi ɖo eya ta enye teƒe yi ke nye atra ne xɔƒe ne xeviawo hã enu bubu gawo nenye be tɔsisi eko gbe kple eɖimɔ ɖe nua no tɔ tra va me esra wo alebe etsi ke ne dona kple etsi ne gegem ɖe atra va me vototo va nɔ wo domi be aɖi kple gbe wòkɔ ɖe nua atra ete ŋu etre alebe tsi va do ɖe godo enye tsi nyui anyi eɖe asi ɖe enya wɔ nɔƒe ɖe atra vawo me atra katã nana elã katã nye gomelãwo efia be woƒe ƒuwo le gota elã le me abe galã abɔlo kple lã mawoa
woƒe aziraƒe kple nɔƒe nye atrava me enye dzɔdzɔmetɔwo ne míeve amegbetɔwo gbɔa atra nye naka ɖe be nenye be míadzi le wo tsitsɔ yi lã dzudzɔ ya dona tɔ ma fefe menɔ dzudzɔ nu dzudzɔ ma ke nana be elãwo mu fɔ dzokpoto atsi aɖewo ne ko tsɔ yi lã anage be dzudzɔ na le ɖe lã ŋuti gake atra ne ko tsɔ ƒo ne tsitsɔ do dzudzɔ lã akpɔ be dzadɔ wonɔ keklẽm gbalẽ keklẽm le ŋuti eya ta amewo ne le afi ma wozãnɛ abe nake ne wogazãnɛ abe xɔtunu hã ne exɔ gbagbã kple nimo katã wozãna atra na wo eɖɔtɔwo hã wozãna atsiba kpakpa atsiba nye dɔwɔnu aɖe ke ne ɖɔ ƒuƒu ne dzi be yase na ƒo ɖe tsi ɖe ŋuti azɔzɔ awoni wozãna atra na nena ƒe nu ma atra nye atsike hã eƒe ke nye atsike vevi aɖe eya amewo ne nye mo nea wote ŋuti ewɔnɛ ta dzɔdzɔme ƒe ɖoɖo me hã atra le vevie eya amewo ne le atravawo me hã atra le vevie no akpe enu yiwo dzi tɔgbi tɔsi fia enu yiwo eme kɔ ale gbegbe gbã wòanye akpoxɔnu ne anyigba ahalike enye bebeƒe ne lãwo vovovowo be woate ŋu aƒo ɖe afi ma xeviwo wònye bebeƒe no nenema ke enye atsi tɔxɛ aɖe yi ke ne wotsoe edo dzudzɔ la hã veve menɔ lã nu lã nɔ keklẽm nu yiwo katã dzi ne tɔ asi fia afia be atsi vevi aɖe wònye ɖe míagblɔ be susu ma ta ne míeyi ɖe bomigoa míekpɔnɛ be tsia me kɔ ame aɖewo nɔ yɔm be the white lagoon fia be ne le tsia dzia aɖo yɔ ne ɣe klẽ anu tsia te gɔ hã kpɔ alo elãwo kpɔm le etsia me elabe bomigo atra yawo ƒo xlã etɔ ma katã kloe alebe ne kpome hã akpoŋudoŋuwo wobe ɖe me vovovo wodu ƒu hafi nali hã mele bɔbɔe o ko eme kɔ be atra yawo nye atsi vevi aɖewo nenye be le alea ɖe nu ke wɔe be woƒe ave dodoa edzi ɖeɖem kpɔtɔ akpe abaleke meƒo nu to ŋuti na dzɔdzɔme ŋutɔ hã viɖe kpɔm le atra me eye amewo wònye nɔƒe na hã wo hã atra ƒe vɔvɔ le mía gbɔ etso amewo ke zãm gbɔ elabe amewo tsoe abe woƒe gbe sia gbe dɔwɔna ne amewo tsoe abe woƒe gakpɔmɔnu gãtɔ ke kple dɔwɔna gãtɔ ne alebe wonɔ tsom ale wotsomea tsɔtsɔm tsɔ wu ale bubu ga zezeme ele nenema ta akpɔ be eƒe agbɔsɔsɔ edidim nu kuxi ɖeka le míaƒe atrawo ŋuti nye be ƒomewo ƒe atrawo nye emi ɖe Kenya 2019 mi ɖe Kilifia dziɖuɖua ƒe atra li wonye nenema kɔ dziɖuɖua wò se ɖe atra ŋuti alebe akpɔ be atratsiawo wotri ɖeka míekpɔ mete ŋu abɔtsɔ gaƒo xlẽ ɔkpe o elili abe kɔla ko mahogany kple numonɔ nane elabe wo ɖe asi ŋuti be netsi ne mi gakpɔe nye be wo etre galã xawo ɖe atra me wofɔ galã viviwo da ɖe atra me abe wona nuɖuɖuwo le atra wona nuɖuɖuwo le garɔ me ko galã ɖeka ate ŋu tsi ne dzidzi awɔ abe yevufɔ ɖeka ne mli kple eƒe nuwo alebe ɖeka ƒe asia exɔ nu tsɔ wu galãvi wo kɔna ɖe kevi me nɔ dzadzram blibo ɖeka gake ewonye be dɔwɔna ɖeke meva le atra ƒe menɔlawo si tsɔ wu atra tsotso ta woƒe agbe katã va ku ɖe atra tsotso kple dzadzra ŋuti ne ɖe anya miakpɔ ge gbogbo fewo akakiwo magaɖeɖiwo wonye atrawo wuliwulitɔmewo ke moɖo ɖeke me aɖeke o elabe wònyi eye dɔ ma wum wòhiã ne kɔba wònye makue le esiwo be tsɔna menɔ me si tso hatsi kɔ ganɔ me wum wokoe ta wobla ne ɖe woƒe lolomo ŋuti ta dzɔgbevɛ gãtɔ na travawoe nye
etsotso azra benakena elabe edodoa exɔna ƒe atɔ̃ ƒe adavi wotenya atra kɔma gblɔ be xema kpakple eƒu ƒe nugbegblẽ miakpɔ be ŋkekewo ma atsaƒu kɔkɔm elabe amegbetɔ mewɔm ɖe Mawu ƒe se dzi o. Mawu ƒe se nye be le yama oxygen nasugbɔ ɖi ne nugbagbo katã ƒe zaza gake míava dzo tɔ megbe míaƒe yevuwo ƒe nuwɔnawo geɖe wotɔ dzo enu abe ne nua bia dzudzɔ eke ne yim ɖe yama Mawu mewoe be dzudzɔ Mawoe be na yi ɖe yamu eye wo nenema kɔ wova xea anyigba na anyigba xɔ dzo wòle be wòadzɔ yi ɖe dziƒoa elilikpo wova xe mɔ nɛ ale anyigba to be terrestrial radiation wova xe mɔ nɛ ta dzoxɔxɔ megate ɖe dzodzo evɔ etsie bla zu kpe le anyigba yake dzi ebla le abe xame fa gake nenye be dzoxɔxɔ ma va kɔ etsia lolo ne lolo bɔ si ɖe atsiaƒua me ne si kɔ le bɔ atsiaƒua na kɔ dzi abɔbɔ be numɔ hã vana be ne ɖe ƒuƒe me eƒuƒe ave wonye atrave gake fia ne ya atsiaƒua gbẽ katã ne ɖe axɔlukpo atsiaƒua be gbã gbɔgbɔ atsiaƒua gbã ta atsiaƒua hã na be atrawo wotsɔtsrɔ̃ atsiaƒua be kɔkɔ míawo ŋutɔwoe wɔm eya ta magblɔ be dzɔdzɔme kple amegbetɔwo sɔ ɖe atsivevia ŋuti be yewoa ɖe ƒe agbe ɖa eya ta sɔsrɔ̃ míawo gbɔ tsom wòle elabe nuyiwo ke míawo zãm na wokɔ ba dzim na mí eya ta ne esededewo va vɔ megazea o edzi menya wɔm na mí ko magblɔ be ameawo kple dzɔdzɔme woƒoƒu ɖe atrava ŋuti be yewoatsrɔ̃e. Akpe alane tɔsie dzi fia eme kɔ eye miena ne srɔ̃m ne ɖoko ne le wo radio ya medze ɖom kple bubutɔ tɔgbi Kumasa alebe ekplɔ amekpekpe ʋeʋĩ aɖewo tso Forestry Commission le permanent di agbe nye World International Mangrove Day eye mienu srɔ̃m ku ɖe atravewo nu metɔgbi ɖeka le aƒea me mia ase numeɖeɖe aɖewo tso ŋgɔgbedɔ bubuawo hã gbɔ meka ɖe dzi be aƒetɔ Lawrence Tete nye woƒe ŋgɔgbetɔ le aŋlɔge le Wildlife Division ƒe akpadzi nye woƒe ŋgɔgbetɔ ɖoko me eɖodze atutu ta ɖohi ado English gba gake makpe ɖe nu miase eme ɖe miade gbea me. Togbi was talking about the mangrove, its importance to the community and nature. We were also talking about how we are collectively destroying it, both the community members and the role nature is also playing in destroying the mangrove. Now, if it is like this, looking at where these mangroves are, they are on lands that individuals claim ownership of. Are there policies that you have in your office that govern the existence of these mangroves so that it's not completely destroyed? Thank you very much, and good morning to you and your cherished listeners. Ghana as a whole, there is no policy or law that protects mangrove ecosystem. Okay. However, they are regarded as forest ecosystems. So whatever law that protects forest, that same law can apply to mangrove ecosystems. And because mangroves are part of wetlands, you cannot decouple wetlands, coastal wetlands from mangroves. Wherever within wetlands, coastal wetlands, you are likely to find mangroves. Ghana has a wetland regulation, but it is not biting enough. It's not strong on mangrove. It just says vegetation. It does not mention it's mangroves. Not specific. It's not specific. Mangrove, yeah. So it does not mention mangroves. So hence, currently, the law that governs mangroves policy is not strong enough. Okay. So that is why we want community to support to protect these crucial ecosystems. What about policies that govern its sustainable use? Maybe you can only cut it when it's grown up to this stage, or you can only cut it up to. Do you have anything in your, apart from laws that use it or don't use it? I mean, the sustainable use of it, educating are there policies, not laws per se, but policies?
No, currently there are no policies. There's nothing like that. So that's why we are doing advocacy for the government to listen to us and come up with policies or laws to protect mangrove ecosystems. Today, which happens to be International World Mangrove Day, was adopted by UNESCO in the year 2015 to raise awareness about the critical mangrove ecosystems. It's also aimed at prevailing on governments to come up with laws and policies to regulate mangroves. What state institution is responsible for overlooking the sustainable growth of these mangroves? Thank you very much. Because mangroves are part of wetlands, and most wetlands are managed by the Forestry Commission. The Wildlife Division of Forestry Commission has jurisdiction over mangroves. Anyway, I think I also have Mr. Anthony Mba. He is representing the IUCN in the House. Let me hear from him. I mean, his office, the IUCN project titled Management of Mangroves from Senegal to Benin. There is something like that. Now that we do not have any policies that govern the sustainable use and conservation of mangroves in Ghana, and your office seeks to protect these mangroves from Senegal all the way to Benin. What do you intend to achieve, especially in countries where there are no laws governing these mangroves use? Thank you very much for the opportunity, and thank you to your listeners. Well, the International Union for Conservation of Nature has overall vision of having a just world that conserves and protects nature. So as part of our management of mangrove forests from Senegal to Benin, which is in 4 different priority conservations, and Ghana falls under the monovolta landscape, that is between Ghana, Togo, and Benin. This project is looking at collaborating with state institutions, communities, to help restore mangroves, because it is understandable that there are no state policies that strictly help conserve or prescribe the sustainable use of the mangroves. So as part of this project, we have been liaising with communities, especially in the Ayanui Crate area. And we are collaborating with the Wildlife Division of the Forestry Commission to review the management plan of the Keta Lagoon Ramsar Site Complex. This management plan was last reviewed in 1999, and for the past 20-something years, there has not been an update, and there are a lot of emerging issues that needs to be taken into account. Just like you've mentioned, there is no policy that guides the sustainable use of this. So the purpose of reviewing this management plan is to ensure that the issues that this policy would have addressed, we make sure that it's incorporated into this. Community ownership and participation is very key into this. And we've been to about 18 or so communities in the 6 districts. All was in the effort of collaborating with them, listening to their concerns, and letting them understand the reason why they need to take the protection, restoration of mangroves very serious, because it is linked to their livelihoods. So, like you rightly said, what are some of the measures that you are putting in place, or per your project? What are some of the measures you are putting in place to conserve and sustainably manage the mangroves? The mangroves. Thank you very much for the question. So, as part of this project, one key aspect of the whole, at the end of the day, what we want to achieve is to help communities restore degraded mangrove sites. Okay. So this we have been doing in different ways. One, we collaborate directly with the Wildlife Division of the Forestry Commission to plant mangroves with communities at degraded sites. So is that ongoing? Are they planting mangroves? Where? Yes. So we did this at, last year we did it at Atiteti. Okay. Around the Ayanui area. We did some at Galoche,
We did some at Galosota. Aklokoto. With Aklotoko, students. We yeah. took students there to learn about the mangroves, and at the end, we helped them plant mangroves as well. And then, aside that, we have a component of a small grant, which we award to other conservation NGOs that are in the landscape, helping with restoration. NGOs like Arusha Ghana is one of the organizations that won the grant to implement this, and they are working in 4 communities in Galosota, Sota, Bomingo, and Galoche. So in these 4 communities, they are aiming at restoring 20 hectares of degraded mangrove sites, and so far they've done about 7 hectares. These are some of the separate efforts we are trying to do in restoring the mangroves. And we also understand that because the communities rely so much on the mangroves, it will be difficult to solely concentrate on restore. Therefore, there's a component of the whole project to provide alternative livelihood sources for the communities that we are helping them restore these mangroves. And these are ongoing activities. And so what alternatives are you giving them? Okay, so in relation to alternatives, livelihood alternatives, per experience, we understand that you cannot superimpose what you think should be best for the community. So first of all, we had a needs assessment activity done where all the communities in the project area were consulted on, okay, if we tell you not to help restore the mangroves and preserve them, what other alternative would you want to use as your source of livelihood? So it came out strongly that the community would want something related to farming, related to business, as well as woodlot. The woodlot is to serve their fuel wood need. Instead of cutting the mangroves, when they grow those woodlots, they will be sourcing their fuel wood from there. And the alternative, the livelihood itself included the livelihood alternatives themselves: farming, snail rearing. There are a couple of activities that the communities decided that those are the things that they would need as alternatives. Okay. And this is an ongoing process. Okay. That it is. Have you started any of them already? So far, we have done the community scoping. We've identified all the beneficiaries. Okay. And then we are now going into the actual implementation of the livelihood aspect of the project. Okay. But the restoration aspect has already kick-started. Okay. But the livelihood aspect is the next phase that we are currently working on implementing. So 2 measures you are putting in place. You are encouraging people, especially school children, apart from they understanding or they knowing more about mangrove, they're also helping you plant some hectares of mangrove. And then you're also looking at alternative livelihood sources for the community members. But why are you involving school children? Well, we are involving school children because we believe that the future generation is in the hands of the children. As young minds, if you let them understand the importance of mangroves, the importance of conservation in general, as they grow, it is something that is going to be embedded in their minds. In whatever activity they will be doing in the future, they'll be conscious that their livelihoods is linked to having a healthy environment. And as they say, the children are the future generation. Therefore, to ensure sustainability, we need to get to the children to let them understand, because they have a bigger opportunity of implementing a more healthy environment than the adults, because they would better understand it, because whatever we are doing now has implication on their future. If we don't involve them, in the next 30, 40 years, they'll wake up and say, what were you doing that you made all this thing go?
as when we were young growing up, there were some other wildlife species and wildlife resources that were in existence. Today, we do not see them. It's because some actions were not taken. And if we are all involved to understand the importance of those species, we would have taken part and ensured they are there. And therefore, that is why we think children are the critical component of making sure there's sustainability in the management of the mangrove resources. So in your presentation, you made mention of some people harvesting the mangroves in the form of firewood and selling it to earn some money. Someone may say he or she is not living in a mangrove zone. And how does the conservation of the mangroves concern him? Okay, thank you very much. In the world we live today, it is in a continuous cycle. There are some things you directly have not contributed to it, but it is affecting you, whether you like it or not. One instance is a changing climate. Due to the continuous cutting of trees, due to the continuous unsustainable practices, the climate is changing. These changes directly might not be you contributing, but it is affecting you. Today, we have unexpected rainfall, we have flooding everywhere. All these things are actions of some other people, but it is affecting you. And because of this life cycle, we all have to be concerned whether you are close to the mangroves or not. Also, all of us eat fish, even though we do not live in the mangrove areas. But mangroves are a suitable ground for fish breeding. Okay. If those mangroves are not there, it means that less fishes will be produced. Okay. And if less fishes are produced, it means that you and I, who are not living in the mangrove area, would be affected. That is why it is important that we all come together to see how best we can all contribute to help conserve the mangroves. All right, so I think I'll take from everyone at least one. What is urgently needed to save the mangroves? Because per pictures that I'm seeing, I've seen a mangrove grown into a full tree. I'm yet to see something like that in our mangrove zone here, because all I see every day is, should I say, the small ones. Like Togbi rightly said, they are the ones that are now growing, but we see them as grown, and people cut them for firewood. From Savietula, when you are going to Jita, I think between Akplo Toko and Jita, you see people harvesting mangrove on daily basis in the lagoon. What is urgently needed to save the mangroves? Thank you very much. I would go first. What I would say from my perspective is that what we critically need right now is to encourage all communities to take mangrove planting a serious activity, that as they cut, they plant, or they even plant more than they cut. How is it cultivated? Is it through the stem cutting, or there's a seedling that you put? How do you do it? Do they know how to do it? How to cut, or how to replant after harvesting the mangrove? I think Mr. Lawrence said should. Thank you very much. Yeah. There are 3 species of mangroves. Okay. Within Anglo-Keta landscapes, you can find all the 3. There are 6 species of mangroves. Okay. But within Anglo-Keta landscape, you can find 3. Okay. The red, white, and the black. For the white mangroves, we have seeds. It produces seeds. So you nest the seed. The seed will germinate into seedlings. Then you can transplant it. That is for the white mangroves. Sorry, it has seeds. You nest the seeds. It produces seedlings. Then you can transplant. For the red mangroves, it has a propagule. It's a vegetative part that you can plant directly into the soil for it to germinate. The black also has seeds. So
you also nurse the seeds for it to produce, for it to germinate into seedlings, then you can transplant. So now that we are encouraging the people to replant as they cut, the people who are cutting, maybe they only know how to cut. Do they know whether they need to nurse the seeds or replant the propagates or how to replant it? Because I see them on daily, you only see the remains after they have cut. And sometimes the remains, if they're able to withstand the conditions, they grow into mangrove again. But the people who are cutting, are we making any effort to teach them that this is where you're supposed to put back in the water, this is how you nurse it? So they take, if they want to take it as a business, maybe they want to be selling these mangroves to be earning some money. You know, the land belongs to families and individuals. Some of them might want to plant these things and then go into full business. Do they know how to do it? Yes, I would say yes, because we've been visiting all the communities, educating on how to plant mangroves. Besides, we have nursery behind our office, where communities do come for some of the seedlings to go and plant themselves. Okay. Yes, so we visit them, we plant with them. We do in almost all the mangrove growing communities. Apart from Arusha Seawater Solution, they also plant some mangroves at Fiaho. We are assisting them to plant mangroves together with the community members. So something that we have been doing almost every time with community members and then NGOs to restore the great mangrove habitats. All right. So Mr. Anthony Mba is saying the people should be encouraged to replant the mangroves. To you, what is urgently needed? I think that there's a need for a national law to protect mangrove ecosystems, and also the district also must also come up with bylaws to regulate the harvesting of mangroves. And are you making any efforts to make that see the light of day? Yes, we are doing that. We've engaged assemblies at the national level we are talking, and also there's a new wildlife bill before Parliament. I'm sure if it's passed into law, it has something on mangrove protection. So I'm sure by the end of the year that law will be passed. That bill will pass into law. Then we can strictly enforce laws that governs mangroves. Right, nyeselo amayo ma English gba don player apato Anthony Mbakle apato Lawrence Tete ono madam ba mangrove enye achieve via da ike we have me apliota maybe apato Lawrence Tete anya ba sada li o choplia achi ya ota edaje she ba sada kama kwala du koma hado nu yo daje she nya ba anyigban yo ji atraya o miedo a onyo pomo kula amade ki opa anyigban ye awamba asayika aku balala tohiara chochona trayawa mava anyinomo akadoko yopom da duma via on va viento la gba pan kaji hikama kata azadum na atravaya dawop vida mola na magba topo ma kula jojomata yo dom da magba topo ma gboba ajaba yo cho balala tohiara ni alaba potanto nimba enya IUCN topo habobo monola oda dodo tohiara toma ba wavli a travailler au de dire nota cho Benin yida Senegal alaba ba dodo pakpada na yo adia toma ba yo fian mamao ba viento sukuviao pla amayo wa traya ngudo yo sukuviao hama madama la ba yo hwisaba wa wenya du kwa pa choma yata yo nu fian mo mamie bananya ba wonye na wochia ocho balala tohiara na travailler la yo pa devima ayika yo no chichima nano yoka ojabo wano nyigba o magalio na nu ya nu fiafia ya do no nya do hi yo alabani susumata yo sukuvia hama madam do chow hama yo nu fiam ama yoka awa trangu doa ba wasron la ye wo bona atraya adonai bana chia wabazo achi do hi afi wasin azan bana kana alaba godo makaraje ba assassin kaja assassin ra ko ya do shi aji afi so yo no mo wom chow hama ama yoka po do ya kwenya atra
sesẽ adzra abe nake enea yo nu xlɔm be woadzi dɔwɔɖuamɔnu bubu na wo le kpɔɖeŋu me bɔbɔ nyinyi alo eyi ke wo ŋutɔwo kpɔ be ade yewo dzia yewo kpekpeɖeŋu mawo no alebe yo ge ɖe communityawo yo xɔ numeɖeɖeawo tso wo gbɔ ye woɖo nya ɖewo nu ne yo le ma dzidzi ma dɔwɔɖuamɔnu mawo dzidzi hã egegege ɖe tome alebe babia yi le toa me fia nye nu ke hiã vevie fia be míawɔ be míaxɔ ne atra ya gake matrɔ ɖe tɔgbi nu hafi tɔgbi na anamanya nu yi hiã vevie fia míawɔ matso babia ya kpe ɖe nu ne tɔgbi atra ɖe egbalogbea nɔnɔme yi me wòlea egblẽ nane le mía nu akpe atra hatsotso ɖeka lia ye ŋutɔ dɔ ɖokui ne tsi eɖo dzedze alo xe kɔ katã aɖo le ɖokui kɔ egena ne ga ye ŋutɔ va dɔ ɖokui ɖe tɔ me ekua gena elabe lãgba be dzedzeme ne ko ne ge kɔ mawu ŋutɔ fia be wòage ale ko va tua ɖokui ɖe tɔ me ko yi ko dzena ifia ne wɔgbetɔ ne be si be megatsi ɖo afi ma godzi o egbã eto ye ŋutɔ ƒe ɖokui ƒoƒo eya ta enye wòdɔ da asi be edewo le be wɔwɔna woe ɖe teƒe eya ta xe yawo ke wo be dodom ɖe kpo dzi be no tsi hafi wo be adoa wonye wɔgbetɔ me mɔ ɖem ne atiwo be no tsi abe leke ko ŋutsu aɖewo mɔ ɖe ɖeviwo no tsi aɖo eye kema wo be no dzi viwo wo va wɔma nenema ko wɔm kple atravawo nye ma enu vevietɔ yi ke mekpɔ be miawɔ ne menye le gbã me wonye be mia viwo ke ne le sukua wa woƒe atra ƒe nu va nyenye ɖe woƒe susuwo me ne wonya nenema be atra leli ye hã yewo lia wobele ge nɛ elabe maɖeke ma ado dzi agble ye ŋutɔ ƒe etsɔ mo ke dzɔgbofo ko ate ŋuti awɔ nena ƒe nu ma eya ta nenye be wòtso mía gbɔ be atra nanɔ mía gbɔ esia ɣeyi le gbaɖa ɖeviwo míalé ɖeviawo abe leke wo sukuviwo lém fifia atra mede me ne enu evelia hã mía katã woe nye be ele be dziɖuɖua nage ɖe ƒomawo dzi axɔ atra ƒe akpa ɖe alebe dziɖuɖua natrɔ si ŋuti ale dzi tututu o dziɖuɖua dzi be atra vɔ nenɔ wonɔ nenema amewo gbɔ woxɔ gala nenye be axe fa ɖe na wo alebe woakpɔ gbɔ be wodzo atra ve mɔ ŋuti be ame aɖeke magage ɖe me ayi ɖe wo sẽge o eye vi ɖe ke nenɔ atra yi ke ne tsi le ɖokui si ma ne dze ƒomawo kpɔ kema nɔ alasesẽ be wònɔ gblɔm be ne mi ɖe asi ŋuti ale nɔgɔ le nye yo eye míeyi ɖe Kilifi le Kenya atra va me wotu xɔ ɖo ame aɖewo tsi be ele be yewoamlɔ atra va me yewoakpe ɖa be leke tra va mɔmlɔ nɔna hã elabe gbetɔ hiã oxygen alo ye ke nana ŋusẽ mi ebɔna ɖe atra va me ale gbegbe eya ta eye míeyia teƒewo nate ŋu va dze míawo dzrana mi gbemagba azã bɔlua tsitsitɔ ma yewo dzrana mi gbemagba kple ewɔ kplã ɖe nyemenya be míefe xe ge o ta medɔ azã gãtɔ ma ŋutɔ meɖui evivi nam woko bi la be 1 million kple nane o míafu ɖe ge ebia menye míaƒe hosta wòle bɔ kpɔ míaƒe awɔ enye ɖu ma evivi na me abe megblẽ si million ɖeka ɖe nye ƒodo ta gake ena be ga yi ke le makpɔ gbe edzi hã ɖe kpɔtɔ ne wonya be atra va ta ne galãgãwo ate ŋu ne azãwo ate ŋu ne anyitsiwo ate ŋu ne nanewo ke manyigble le atra va ŋuti o eye wofiɔ dzre nu mawo la meka ɖe dzi be ame sia ame gako dzi mo le ne atra nyatra va ta nɔ ƒe ɖeka ƒe eve mava nɔ azã kpɔ meme anɔ galã tsitsiwo kpɔ meme mado dzi bena maye ɖɔ mate ŋuti akpo nu mawo gake womeʋu míaƒe ŋku aɖeke ɖe nu mawo ke dodo gatso nu mawo me eya ta gbã galã le zi mawo míelɔna da kevi me nɔ dzadzram le
srɔ̃gbe kple numawo womenya be woata nyiwo wɔtsi azu gana blibo eya ta ele míalé be ne ɖeviwo ke dzɔ kple atravawo abe wo dzilawo nye atragbledelawo evelia be woɖo atragbledelawo ƒe habɔbɔ míagbɔ dɔwɔvɛ ko le míagbɔ koko marketing board li eya ta le atrave marketing board hã ta nɔ anyi dziɖuɖu na va nɔ scholarship nam atragbledelawo alebe eƒe siaƒe woate ŋu va access aɖo kpɔ be mekawo ƒe atravewoe etsi tsɔ wu ne nana ɖe lia wonɔ wo nam atra zanuɖuɖu na tra le be wònɔ anyi na zanuɖuɖu li na tra lia me sia me dzi be yeado ŋusẽ yeakpɔ ye tɔ ta alebe na zã gbe aɖoa ne ya ale gbã alo ɔde zesie alabe ne le gbã yewo na be viwo na be secondary school free university free ekpɔ be vi aɖe le bele na atra me eya ta emɔtetre alo strategy alo le be wonɔ anyi be amewo na va de zesie be ne le asi atra ŋu tsia enyo be nasi le ɖevi me abe leke ko ne be ne kpɔ viwo nyɔnuvi ta wòte de school university vi ɖe me nɔ ge ne tsɔ be ne tsi emɔ dzi ne mi va nya nenema emi va tra nugbagbo nye ale mi le be nenema míagbɔ nɔ ge mekra dzi be dɔ ya gɔ mi dze va tra be na nɔ anyi eye nenye be wo teƒewo ke wo le xlẽma woaxlẽ míada hã abe yi ke míabe na naneke be le míagbɔ gake mawo kɔ tra na mi gake atra kɔ ne na keke mi susɔ wɔ mi ebe atra ma ɖewo na mi be enu geɖe na do me tso ne mía ŋutɔwo elabe atra mete vi ɖe ge ne Ashantiwo lɔro gbeladzitɔwo míawo vi aɖe ge ne ye nye naneke mawo kɔ ne míawo hã ye nuwo mam kɔ míawo atrawo kɔ na mi eya ta míale be nɛ gake ne wona nua mi ye míabe le mu ne o mawo mete vava ge ahe to na mi míawo to koe to ge ne mía ɖokui ta ekɔnyi ma gbe ne mía nɔviwo ke atra le wo gbɔ kple míagbɔ fia amutsi ne nɔ anyi le míawo ɖevi ma akpawo ɖe asi ɖe amutsiawo me gake fia míesi tɔ ɖe ɔtsi zãe ta ne tso kete na fia evetɔ va dɔ mo na mi kɔ teƒeawo la nya va bu atidza me ɖo ɖi va kpawo na be ɖe me ne gake va kpawo ƒoa fia la fia va be ɖe me okay fia ne va sa fiawo ƒoƒo ga le ebe aɖo atsi zã na o he wotsi wo ko kpɔ gena la okay ne kpɔ míaƒe tv aɖewo tɔma le be Solomon ne yina ɖe spawn gea eƒe hatsotso sɔgbɔna le gbegbe no yia wo gena ɖe tɔʋuwo me keke fi ke nye ƒuƒuƒea wova yi Russia wo ɖe afi ma godzi ne Russia do goƒe wo ŋutɔ va zɔ nuɖuɖu ne wo viwo ke gbɔna be tsitsi ke afi wo gatrona va gena ɖe atsiaƒua me fifia fiawo wo ga Russia rɔ ye ma gblẽ mi le ta ne be si wova Russia ɖe mo teƒe aɖe kpɔ wo míaƒe tɔme la míawo tɔ koe míetɔ wum elabe niwo katã mawo wɔ be wɔna be tɔ na nɔ gbea mi va se gɔme mi va wo sem eya ta nyo be míawo ŋutɔ hã míadze agbagba adɔ trawo ɖe míaƒe amu nua míatɔ be amutsi amutsi ame tsina abe leke sabetu la tɔ gake yi hã woƒe dɔwɔƒe li ko numawoe nye dɔ zẽŋgɔ mi fia be míase gɔme awɔ right akpe ne numedede geɖe aɖewo yi ɖo hi babia ɖeka va ɖo anɔ míaƒe nyaselawo si wodzi be yewoabia ma ne mɔnukpɔkpɔ ame ʋɛ aɖewo ko woage ɖe me eye ele mi ho gakea ne babia aɖe li nadzi be yeabia ate ŋu age ɖe me alo tsɔkpui aɖe li naneme mekɔna o ɖoko ne le wo radio koe ya o nya yi nedzi be yase afi me siwo ate ŋu ayɔ mi 0503118225 alo 0544 930007 minti ʋe aɖe ko mana ne ame yiwo dzi be yewoyɔa woayɔ ade nuwo me alo ne tsɔkpui aɖe lia woawɔe akpi ne mia atso le ŋdi atɔ dzi right nɔvi ma ge le ka dzi anyo be na agbugbɔ ayɔ mi right ɔbe nɔvi aɖe dze ɖe eka dzi afi
amanya jejem de MTN Nigeria na gbugbo jere ka jimi alaba mia akwe babia la shi alo chokpi ili ojibe ya akokpia wako yakpi 0544930007 nya kapoje shi ojina tem ayomila na mia asanko. Right, and we kill a kaji. Yeah, Patrick, good morning. Yes, good morning. I was rolling stone kaji from Chugana kaji. Okay. My Patrick, Makumako Kadu, Honorable Emmanuel Gamagala, but Benny Baji Bega, Sira Sharola, and Bedonani. But Patrick, the Nakogara Nigeria, Akboba, I feel within the left body. Salam Kurancha, one of what one should get a government here, Canadian NPP government, but failure, we know. Rabanalan couldn't do me or Bandia Magia, again, I'm a good man. Afo a travers Blomilla, Indi Pagitevai, a travers Nanya Babiara la Shokura Trava Unma. Atanga Diramia Asano, Nanya Mo Makoa, Mia Achulandia. Good morning. Yes, afo abo Kajima Kokomio, Chachi Tranami. Never miss it. Ability here. Okay. If I Ummadrula Bo, Magoji, Umma Kokon, I got that when Miatogi Abutaro, Togi Kumasa, Bagajamala. Fonya Patrico Tomajivama Abia Banyatonia Bia, Alabanyo Katao Moda, I'm a Konanga. Bajivama Biaba. Nanyo ba miao dumavia we na ye atrava mo mi chola mi aro kishi ko ava achimo sa asare liatincha ku nanva mamao eke gano afo gbegblemo de ma ala ba nya kata o fiafia aravi garanami ma nya nkonye ba mi acho ava no chimo samu bajivama bia ba amoyo ka ku corona rokuji avano chimo samre atu harali watin chiana onanya ba wonno ha akpa akpa o ma bia ba bia ma jira ka wodo nu ha do hi de masio la ba no viere la kajafi no vike ba kaji. Hello. Yes, hello. Enya bono saje Ngapi bolova. Ni jonya ba mi ha mu chi fa garo la nya bo fia me fa to. Aba se e kai se na. Abo ta fa ga nya shi mo. Nya te do tra. Tu ku ku ra ma. Nya fa to ju bo ta ro no ja ba. No ko nya fa sia ga ko no ja atra bi mo ra na ni ya dura sia. Ni jonya ba atra bi o mu nya mo ama gere ma nya ma tio. Taru bo gu na nya fa sem leo. O jaba o yu ta ko to la ba nya maru ja lo to ma nya ya fo na ta ko ti me akana la do maru ko no hu nya fa nyu no hu da gbo ba yu mu nya ka ya o mi na ba lo ta no jaba o ga nya fa sem lo yi o de mu ma na mi na nya so ba la ni se ma mo ji ja na akpa afonya no we ke la kajafi. Hello. 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 Right, oba novia mala klalo baya apo nunamio. Iya ha, alamifo. Maho. Hello novia. Oba novia mala klalo baya apo nu premio. Novi ke la kajafi. Fonya na ki miaula doji. Yo. Afo komisagwe kacho achiari. Okay. Ma global numero da ukata amako. Simai kinakava atachia. Anya chike na ba ka chi ba kun fo ha organ chu am kaka ni tumnya la bani adoju motora la bon tubu na va achia vinto ma figoji amuta banchi mira ala ba amuchivia ikunya apagatoli nanya ba nya tonpo do adure nya ba ogojia ta nyunto ala ba na lan kula nya ba ogojia tolinto odiro ye ya aga pomonuvi atrachia na la toma ha awoni ba po i pla ndoni fufu otuna na te achina to po la mani
maraka to rafu mi ka kuna to do ka sia to di la maraka ka ta ya a chio ana mi ya ama da shwe fi lu vo do na choma ta mi nya nya za le ba chali to a shwe nya do akwa makaraji be mi gloma la kwa forestry commission to na sirli na regalo ho hogodo o achoga be na mi togbi na ma mi yigba ma amada yo cho bolo vangolo fi to wonu blanu na yi ba amuchi varo la yobo yomado yo no chi adon hamaro ro ko no hom miapo ndi atota ple babia de kada mare bia ba sada liya ya matado nu ne ba sada kamali hado ya fi o sawo me ya amanda kpena no vinha na so bolovanga no fia ya tapo nyeba amuchi mo no nya pa da vima bolovanga no fi afere nyimba atiavi emie yide Kenya ni onye ba da kakero foforo ku nufu aba cooperative na yo hota pama o lizeta pano ta e o do no o zo nchi bu kekeke o ba chi ba virem na ya tara kuma adura vinya ogbo no foforo ku nufu o era forestry commission to ogbo alebe tape ya tutu wana da mi agbo wo jina khaya na wana ranya me wana re mi agbo fio mi agbo e mi ba amuchivi khame yatra ya tane ba amuchivi ya wata anaza sidini sauna wa ka wo foforo ku nufu nero yimba biagale to bi ji sample me o shi nyanyi gba to wa ko fi ma o anna onya ba wo to e wo nyene amuchivi ododo eglobe aboyi ple anlado nona amuchi ama yata foto mola ala bono la fi ma ro matandra na o matan Rodriguez amuchi amu afu ana dua afu ga ala muchi afa aka ata anyata fa kanya la fajira fa la bio fa zofa na ta pa ta alava vi nebo for Lawrence Ball angloga kwa makaraji be ni tutu le bo bo no fi magoja wa noni sawe mami glo sara kamali kan akani ezanyamba yolana na maha na monto nya no pa nu vanya nya mahia ba saka kuna ba fi no azo motanchi ama olago ala ni ezanyamba wonto fa nyigba fo manyigba onya ta otube atrakata la dia yo toy gakana sava ba matambla ko de viola fa manya te violenta na ko ka driver no ko damba yo ba ploro jiru laga na mi abanya ba achiawa jiru fa chi onya abale ka ba wo na la mafia as jiru fama na maro no vio it is a republic versus ameno no vio maganya po ma we do matogo no wa trava wazu na si as a republic versus amena kate atracha ko onya ba chiawa jiru fa chi onya ala jiru fa nyigbaje ni katamela kuma global mimo ma jo ma glo afi for Lawrence na agbena me to saunchi. All right, for Lawrence, yes, let's hear you finally. Yeah, thank you very much. To add to what Togbe just said, Angloga and Keta are within Keta Lagoon Complex Ramsar site. If I say Ramsar, I mean wetlands of international importance. It is Keta Lagoon Complex Ramsar site was established by law, LI 1659. Areas close to the lagoon are regarded as core zones. And per the law, you cannot do activities there that will affect the ecosystems there. So if there are mangroves there, if there are trees there, you cannot just go and cut it. When we get you, we can apply the law and prosecute you. And also, mangroves sequester carbon 50 times than any ordinary tree. So it means that when you plant one mangrove, it will absorb carbon 50 times than it means that one mangrove is equal to 50 trees. Okay. So this is how important mangroves are. Okay. Now we're talking about climate change. The easiest way or the simplest way to combat climate change is to plant trees and mangroves. Okay. So it is good if we plant more mangroves and protect our mangrove ecosystems. Thank you. Right, thank you very much, Honorable Togbe Abutado Akumasa.
and Mr. Lawrence Tete, Mr. Anthony Mba, and the rest of your friends, Mr. Wisdom and Hope Avulata. Thanks so much for coming to the studio. We end this interview here for now. I hope a lot has been learned. The impact is great. But then the people of Bolovongolopi, they are calling for an intervention from you. Maybe you should come and do some education. You should go and do some education to the community, especially the women. Because the men are saying they will go and plant and the women will go and uproot because they don't know the importance of the amuchi. So they need some education at Bolovongolopi. Thank you very much for coming. And nyasalo nyasangzi ya toda fia akpene mi apatoji no